Good morning, students. Today we are going to derive the expression for ultimate moment. Denoted as MU. For this, we have to draw a stress block diagram. For a singly reinforced beam section, the stress profile will be like this: 0.8 F7 Fy. Then the design stress of steel 0.45 FCK with an effective depth of 8. And this will be the neutral axis depth XU. Okay. The net compressive force will be acting over here. This will be net compressive force and this will be the net tensile force acting on this beam section. The distance between this net compressive force and the net tensile force is denoted as lever arm distance Z. Here is a new term, lever arm. Let's see what is lever arm. Lever arm is the distance between net compressive force and net tensile force, and is given by, you can see in the figure, this distance. Okay, this distance will be Z, and Z is given by the total effective depth D minus the small distance, which is given already derived as 0.42 XU. So Z is equal to D minus 0.42 XU. This is the expression for Z. Now we have to derive the expression for moment of resistance. From both sides. Okay, first we can derive from compression side. We know that moment is equal to force into that distance. That is, from compression side, we are considering the moment from compression side. So the moment will be given by compressive force into lever arm. Compressive force into lever arm. Moment is given by compressive force into lever arm. We know already derived the expression for CU, isn't it? CU is the sum of C1 plus C2. We have derived that expression, isn't it? Therefore, the net compressive force is equal to 0.36 FCK XU XU. This is the expression for net compressive force. So, what will be the total moment of resistance from compression side? That will be given by compressive force into lever arm distance. The net compressive force is given by is given by 0.36 FCK XUB. The lever arm distance is already known, that is D minus 0.42 XU. So this will be the moment of resistance from compression side. Let it be equation number 1. We already have the expression for XU. Last class we derive the XU ന്റെ expression എന്താണ്? That is, neutral axis depth XU is given by 0.87 Fy AST divided by 0.36 FCK B. Isn't it? This is expression for XU. Now we have to substitute 2 in 1. Substituting equation number 2 in 1.
we will be obtaining mu is equal to point 0.36 FCK into 0.87 FY AST divided by 0.36 FCKB. Then substituting, we will be getting x into d minus 0.42. Again we have xu. Substituting for xu, that is 0.87 FY AST by 0.36 FCKB. Okay, substituting equation 2 in 1, we will be obtaining this expression. Again simplifying this, we will get mu, moment of resistance from compression side, mu equal to 0.36 FCK xu b into 1 minus Fy AST divided by FCK b into d. This is the expression for moment of resistance from compression side. Okay, similarly, we have to derive the expression for moment of resistance from tension side. Moment of resistance from tension side. We know that moment is equal to tensile force into lever arm distance. Tensile force is already derived as 0.87 Fy AST. Then lever arm distance is known, d minus 0.42 xu. Clear alle? Lever arm distance z is equal to d minus 0.42 xu. Tensile force then again let it be equation number 3. We already have xu, and then xu into equation 0.87 Fy AST divided by 0.36 FCK B. Okay, this expression for xu that was already marked as 2. Okay, then substituting equation number 2 in 3, that is substituting the values of xu in the expression for mu, we will opt as mu equal to 0.87 Fy AST d 1 minus Fy AST divided by FCK B into D. So this is the expression, this is the equation for moment of resistance from tension side. So we have two equations derived moment of resistance from compression side and the compression side moment of resistance from compression side is given by the equation 0.36 FCK xub, then 1 minus Fy AST divided by FCK B into D. Okay, this expression for moment of resistance from compression side, and that's first one is the equation from tension side. This is derivation moment. Okay, then we derive limiting moment of resistance. So moment, okay, we have to derive the expression for limiting moment of resistance.
or you can say mu limit. This moment of resistance mu will reach limiting moment when the neutral axis depth xu will reach xu limit. അതായത് ന്യൂട്രൽ ആക്സിസ് ഡെപ്ത് ലിമിറ്റിംഗ് ന്യൂട്രൽ ആക്സിസ് ഡെപ്ത് ആവുന്നത് എപ്പോഴാണ് ലിമിറ്റിംഗ് ന്യൂട്രൽ ആക്സിസ് ഡെപ്ത് ആവുന്നത്? സ്റ്റീലായിരിക്കും ആദ്യം ഈൽഡ് ചെയ്യുന്നത്. കോൺക്രീറ്റിനേക്കാൾ മുന്നേ സ്റ്റീൽ ഈൽഡ് ചെയ്തൊരു ഡക്ടൈൽ ഫെയിലിയർ കിട്ടുന്ന ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡെപ്ത് ഓഫ് ന്യൂട്രൽ ആക്സിസ്, that particular depth of neutral axis corresponding to yielding will give you limiting neutral axis depth. നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡെഫിനിഷൻസ് ഒക്കെ കണ്ടതാണ്. that particular അതായത് ന്യൂട്രൽ ആക്സിസ് ഡെപ്ത് ലിമിറ്റിംഗ് ന്യൂട്രൽ ആക്സിസ് ഡെപ്ത് ആവുന്ന ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈമിലുള്ള മൊമെന്റ് ആണ് എന്ത്? ലിമിറ്റിംഗ് മൊമെന്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. That again from compression side and tension side നമുക്ക് derive ചെയ്യണം. First let me derive for tension side. എന്താണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച ഡെറിവേഷൻ? what was equation? mu is given by 0.87 Fy AST d minus 0.42 x. ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ എന്താ ടെൻഷൻ സൈഡിനുള്ള മൊമെന്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ ഇക്വേഷൻ. ദിസ് ഇക്വേഷൻ ഫോർ മൊമെന്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ടെൻഷൻ സൈഡ്. then when xu equal to xu limit, when xu equal to xu limit, value will be moment of resistance. അതായത് moment of resistance limiting moment of resistance ആവും when xu reaches xu limit. അപ്പോൾ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു ലിമിറ്റിന്റെ ഇത്. then again multiplying and dividing the same by d. അതായത് multiplying and dividing by d will get mu limit equal to 0.87 Fy AST into d this expression for mu limit. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ d നെ കോമൺ ആയിട്ട് പുറത്തോട്ട് എടുത്തു. then again tension so this expression for moment of limiting moment of resistance from tension side. tension side എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടത്. 0.87 Fy AST into d then 1 minus 0.42 xu limit by d. then നമുക്ക് ഇനി ഡിറൈവ് ചെയ്യാനുള്ളത് കംപ്രഷൻ സൈഡ് എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ്. limiting moment of resistance from compression side. Again mu limit, now the expression 0.36 FCK XUB into d minus 0.42 XU. again നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? xu ലിമിറ്റ് ആക്കുക. then automatically mu limit ആവും. then multiplying and dividing by d we will obtain the final expression as mu limit is equal to FCK BD square then xu limit by d 1 minus 0.42 xu limit by d. taking this d common outside ആയിട്ട് എടുത്തു. എന്നിട്ട് ഇവിടെ xu limit by d വരും. d നെ പുറത്തോട്ടൊക്കെ എടുത്തു. then again taking mu limit to the other side, mu limit by FCK BD square will obtain the other equation. and the xu limit by d ക്ക് നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വാല്യൂസ് ഉണ്ട് അല്ലേ? ആ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് mu ലിമിറ്റിന് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള സെറ്റ് ഓഫ് വാല്യൂസ് കിട്ടും. ദാറ്റ് ഈസ് okay, this equation will become we are substituting the values of xu limit by d. xu limit by d in the values are substitute. then for 3 different grades of steel, Fe250, Fe415 and Fe500, 4 different grades നമുക്ക് mu limit by
FCK BD square standard values by substituting the values of XU limit by D. This already derived. Yeah, values will be 2 more. If you 215 value in another, we will obtain it as 0.48, and if you 415 it will be 0.38, sorry, 0.148, 0.138 and 0.133. Okay. This is a set of standard values and it's given in IS code. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് പഠിക്കാനുണ്ടായിരുന്നത്. Thank you.